президент России, ходит в здание, в комплекс, который был основан в 15 веке, и в здание, которое построено в конце 18 века. Ладно, я тогда вот, ну хорошо, ну, собственно говоря, грозят выгнать. Нас грозят выгнать. Послушаем Салингароса. Спасибо большое, Михаил Анатольевич. Продолжение этой лекции у нас будет завтра. Вот. А сейчас у нас на связи наш докладчик из США Никос Салингарос. Вот. Мы хотим попросить все-таки его, вы, наверное, сейчас скажете, говорить с паузами, чтобы мы делали последовательный перевод. Скажите ему, пожалуйста. Да? Yes. Hello, dear Nikos. Can you hear us? Please turn on your phones. And I think your sound is off. Okay. Okay, now we can. And I have permission to unmute. Thank you. Can you hear me? Yes, we hear you. Can you hear me? Testing 1, 2, 3. 1, 2, 3. Can you hear me loudly, or should I increase the volume? Yeah, I think we hear you pretty well. So we shall try to translate your speech. So please make a pause when you say a few sentences so that we could hear some translation. Okay. Okay, before I start my speech, I want to make a continuation with the previous speaker. When I connected to the conference, I recognized Mikhail Filippov, one of the world's most important architects, whom I admire greatly. Никос говорит, что вы один из самых важных архитекторов. I'm sure. Yes. Michael, It's a good news. It's a good news for him. Architect Mikhail Filippov is well known in the United States to the small number of traditional architects. В Соединенных Штатах узкому кругу лиц. Anyway, it's very, very grateful to me. Thank you very much. I have a recommendation for the Russian government. Sorry? I have a recommendation for the Russian government at the highest level, political level. Говорит, что у него рекомендация на высшем политическом уровне. Наверное, да. Это очень политический высокий уровень. Okay. I'm sorry. What do you mean? Yes. Yes. The Russian government has to appoint Mikhail Filippov to reconstruct all of Russia. Правительство должно назначить вас перестроить всю страну. My plans is reconstruct all the world. Yes. You hear it. Yes. Okay. I'm very happy. So now I will go to my talk about Kристофер Александер and patterns. Кристофер Александер и шаблоны. The book by Kристофер Александер called A Pattern Language now exists in a Russian translation. Книга Кристофера Александера, которая называется «Язык шаблонов», доступна в русском переводе. Скажите, что дикие деньги почему-то. Yes, we know about that, but unfortunately it costs too much. It's very expensive. There is a second book called A New Pattern Language, of which I am co-author. Есть еще одна книга Кристофера Александера, которую он редактировал в авторстве. Да. Okay. And that book in English is available free on the internet. Ее можно скачать в интернете. But an architect still needs the original book by Kристофер Александер. Но архитекторам лучше иметь оригинал.
the pattern method of Alexander validates millennia of traditional buildings. Язык шаблонов Кристофера Александера утверждает значит, многовековой опыт архитектурного проектирования. Reusing pieces from traditional solutions creates a healing environment. Использование элементов традиционных планировочных решений создает здоровую среду. Contrary to propaganda by contemporary architecture, Вопреки пропаганде современных архитекторов, it is possible to create wonderfully new, innovative designs using traditional methods. можно создавать инновационные проекты с использованием традиционных принципов архитектуры. However, the profession today ignores both the pattern method and traditional design methods. Наша профессия в наши дни игнорирует все эти традиционные принципы. The educational system teaches students that it is impossible to design a healing environment today using traditional methods. Образовательная система учит студентов, что невозможно проектировать качественную среду с использованием традиционных методов проектирования. But what a few architects are doing is not traditional, old-fashioned. It is the latest scientific developments applied to the built environment. Но то, что делают сегодня некоторые архитекторы-традиционалисты, это не старомодное увлечение традиционализмом, а научный подход к созданию архитектурной среды. Computer scientists have recognized that design patterns are a breakthrough in handling complex software. Программисты признают, что традиционные принципы проектирования очень состоятельны. Therefore, all over the world, it is computer programmers that buy the book by Alexander, the pattern language, and not architects. Таким образом, по всему миру программисты используют принципы, разработанные Кристофером Александром в его книге. The patterns are discovered from traditional and vernacular architectures. Шаблоны, которые обнаруживаются в традиционной архитектуре и в местной народной архитектуре. They are solutions that have evolved over hundreds or thousands of years. Это решения, которые используются на протяжении многих веков. The selection procedure used to be, until very recently, contribution to human health. До недавнего времени их выборы и использование было ценным вкладом в здоровую для человеческого здоровья. A pattern solution creates a better environment for human beings emotionally and biologically. Использование шаблонов создает благоприятную среду и эмоционально, и биологически. However, this opposes selection because of industry. Однако этому решению противоречит индустрия. Industry selects building typologies because of bureaucratic process. Индустрия отбирает проектировочные решения на основе бюрократии. Or efficiency of construction. Основываясь на эффективности, экономичности конструкции.
or maximum profit without caring about the health of the inhabitants. И на максимальной прибыли, не принимая в расчет здоровья людей. Traditional architects who use patterns have different selection criteria. Имеют разные критерии отбора шаблонов. The objective of a healthy pattern is to create Цель здоровых шаблонов — создать a feeling of humanity in whoever uses the building. чувство человечности во всех, кто использует это здание. There is also a spiritual dimension to design. Также есть духовный аспект проектирования. A humanistic conception of the universe has a metaphysical connection. Гуманистическое восприятие Вселенной имеет метафизическое объяснение. The best of traditional architecture Лучшее традиционное connects to the spiritual human being. связано с духовной стороной человеческого бытия. Especially in Alexander's later book, The Nature of Order, Особенно в последней книге Александра. Alexander describes how emotion links to spirituality. Он описывает, как эмоции связаны с духовностью. And this provides a basis for adaptive design. И он таким образом дает основание для адаптивного проектирования, адаптивного дизайна. I have written 2 recent articles on this topic that are referred to in the paper I sent to Irina. Которые были отправлены кому-то из знакомых в Вене. Of course, what I just mentioned Конечно, мы только что упомянули, has no place in extractive global construction. то, что не используется в проектировании и строительстве. Even new churches Даже have zero content of God in them. которые должны были бы быть построены по канонам божественным. This is not a judgment of personal opinion. Это не суждение частного мнения. It is a scientific assessment. Это научное обоснование и оценка. Because there is no neurological connection to any part of the new churches. Потому что это восприятие имеет объяснение с точки зрения неврологии. If a human being cannot connect to the material of a church, Если человеческое сознание связано с материалом, с которого построена церковь, then they cannot connect to a higher spiritual state. тогда оно не может быть связанным с более возвышенной духовной материей. Several observers recently have noted characteristic of contemporary architecture. Некоторые наблюдатели в последнее время заметили ряд характеристик современной архитектуры. I will read some by Nathan Robinson. Я прочитаю Натана Робинсона. Lifeless, Безжизненность, asymmetric, асимметрия, monolithic, монолитность. Он сказал монолитность. Монолитность. Arbitrary, Произвольность, brutal, брутальность, грубость. У нас тоже говорят брутальность.
unfriendly. Недружественность. I wish to contrast these descriptions with what Alexander offers. Это находится в контрасте по отношению к тому, что предлагает Кристофер Александер. Alive, Жизненность. whole, entire, Здоровье. comfortable, Sorry? comfortable, Удобство. Удобный. free, Свободный. egoless, Egoless. without an ego, not selfish, not selfish, Да, не эгоистичный. Да, не эгоистичный. eternal. Вечный. We notice that these are opposites. Это противоположные свойства. The conclusion is that contemporary architecture has an intent. Вывод таков, что современная архитектура имеет намерение. It is not an accident that these descriptors are opposite. И это не случайно, что эти характеристики противоположны. This is not only seen in the highest profile award-winning buildings, Мы это видим не только в образцовых зданиях модернизма, but now has come down to the most ordinary buildings, но и любые обычные здания, которые строятся. like public housing, Как многоквартирные дома, government buildings, banks, административные здания, индустриальные. and most worrying of all, schools. И что особенно беспокоит школы. For example, one component of healing architecture Например, один из компонентов здоровой архитектуры are friendly surfaces. Дружественные поверхности. These are violated by industrial modernist buildings. Которые отсутствуют в современных индустриальных зданиях. Traditional surfaces use attractive colors. Традиционные поверхности имеют привлекательные цвета. And the articulation on the surface invites us to touch it. И приятные для осязания. This has been eliminated Это было уничтожено. to give us brutalist concrete. И вместо этого нам дан грубый бетон, That scratches the skin of our hands when we touch it. который царапает кожу, если его трогать. Or the neutral glass curtain wall, Или нейтральные стеклянные перегородки, which we cannot focus on. на которых мы не можем сосредоточиться. The third possibility is the worst of all. И третье особенно прискорбно. A mirror surface from polished metal. Отполированные металлические поверхности. Clearly, all of these building typologies Очевидно, что все эти строительные типологии are meant to disconnect the user from the building. Разрывают связь с пониманием функции здания. Why does dominant architecture promote these unfriendly surfaces? Почему же архитекторы создают эти поверхности? Please ask Mikhail Filippov. Не хотите ли вы задать вопрос?
Почему они создают эти поверхности? Да. Ответить, наверное, да, на это? Он Высказать свое мнение. говорит, спроси, задайте ему этот вопрос. Почему они создают? Okay, I'll say this question if you want. Yes. You want? Tell us, why do they create such unfriendly surfaces? You ask me? Well, Mikhail Filippov can give a short answer, then I will give another short answer when he finishes. Он предлагает вам дать краткий ответ, а он даст Краткий свой ответ. ответ, потому что современные архитекторы вообще не являются. Это дизайнер. The reason is that the modern architects are not architects at all. They are. Это дизайнеры и создают дизайнерскую эстетику, которая обладает. They are building designers. Которая обладает эстетикой летательных аппаратов и движимых предметов. And their aesthetics has most to do not with architecture, but with the design of airplanes and what is that? Да. Потому что разница мобилия и мобилия, они делают мебель. They don't understand a difference between mobile and immobile objects. Принципы, по которым построен дизайн этого компьютера, который можно снять с этого стола и переложить на другой стол. The same principle is used for this laptop that we are using now. Вот. Точно так же построены небоскребы и туалеты, и вся абсолютно пластическое состояние жизни. Это дизайн. In the same way they build skyscraper. Он не обладает устойчивостью в принципе. It has no sustainability. Да. Здания летают, плавают, летят, здания аэробусы, здания ракеты. Floating in the air or in the water or whatever. Это принцип причем. Легкость, так называемая, не существование. No tectonic. Нет, дело не в тектонике, дело в легкости как таковой. It's too light. Да. Okay, thank you very much. So now I will give my own explanation. And теперь он даст свое объяснение. These surfaces cause harm to the human body. Эти поверхности наносят вред человеческому телу. But contemporary architects neglect all the science that shows this harm. Но современные архитекторы не обращают внимания на это. And the architecture schools keep these scientific results from the students and keep them ignorant. И они не объясняют это своим студентам, так что все остаются в неведении. The reason is not entirely known. Причина не вполне ясна, не вполне известна. But there is tremendous amount of money. Но здесь огромная сумма денег. To continue to build very ugly, hostile buildings. Которые выделяются на то, чтобы строились здания как можно более уродливые. So that there is a global construction business that does not want to change. То есть это всемирный бизнес строительный, который не хочет, чтобы что-то изменилось. Finally, I wish to discuss the difference between a design pattern and a visual pattern. Теперь я хочу поговорить о разнице между визуальным шаблоном и проектным шаблоном. When we combine several design patterns to create a very human environment, когда мы сочетаем несколько проектных шаблонов, чтобы создать среду для человека, the result is very complex and looks traditional. Say it again, please. The result is very complicated. Результат получается довольно сложный. And it looks traditional because traditional architecture is very complicated. И это выглядит сложно, потому что традиционная архитектура сама по себе сложная. This complication is not arbitrary. И это не произвольная сложность. It is necessary to satisfy human biology. Потому что необходимо удовлетворить биологические потребности человека.
The contemporary architecture approach is to stupidly copy a visual pattern. Подход современных архитекторов заключается в том, чтобы тупо копировать внешние шаблоны визуальные. And then reproduce it all over the world visually. И визуально репродуцировать это по всему миру. This is the dream of the universal building style. Это мечта всемирного архитектурного стиля. And the greatest profit from the construction business И огромная прибыль строительного бизнеса comes from reproducing the simplest possible typology. которое происходит от воспроизведения самых примитивных шаблонов типологии. We see the 2 points where everything is misunderstood. Мы видим две причины, почему происходит непонимание. First point, you cannot copy something visually that is organic. It does not, the copy does not live. Первое заключается в том, что очень сложно копировать что-либо органическое. Second, you cannot make something that is too simple. It also does not live. Второе заключается в том, что невозможно создать что-то слишком простое, чтобы оно было жизнеспособным. This homogenization and simplification Это гомогенизация и упрощение. was forced on the built environment. Используется в строительстве принудительно. This is where we find ourselves today in a terrible situation. Таким образом, мы сегодня оказались в ужасной ситуации. I thank my friends in Russia who are putting this conference together. Я говорю это моим друзьям в России, которые участвуют в этой конференции, Who are fighting to fix this mess. что вы должны найти способ, в общем, что-то изменить. Ты скажешь, что мы это затеяли в 20-х годах, и мы это и закончим. Yes, this has started in our country in 1920s, so we must put it to the end. So, thank you very much. Yeah, if it's possible, if you will listen to my, if you will have a possibility to be on my lecture tomorrow, it will be the story how it happened. A short story. Well, please send me the link, but I'm teaching tomorrow. But send me the link, and I will try to listen. Он говорит, что постарается, но у него уроки, в смысле, занятия. What time is suitable to you? What is suitable to you? What time? No, I'm teaching through the whole day. but if they send me the link between my classes, I can open the Zoom and listen. Okay. So you will find some time to listen to us, right? Because in this case, if we start discussion, it will be very interesting to me with a good translation of my friend and my assistant. If I will say some, because we have some not very emotional texts, because I am now. Скажи, что я сейчас руковожу факультетом. So Michael Filipov is now the head of architectural department of the Academy of Art, Sculpture and Architecture of Russia. Я скажу, что это единственный институт в мире, который полностью не признает никакого конструктивизма, модернизма. Which is the unique architectural school in the world, or maybe the second after Notre Dame in Indiana, which does not recognize any modernism at all. Including classical modernism, you know. Very good. I have finished. If you want to, if there's any time for discussion, I'm here. Если у нас есть еще минутка, я хотел... Есть или нет? Не выгоняю. У нас просто тут есть... Да, не буду. Я хотел вот что сказать, и вернуться, потому что для меня очень важно. Я об этом очень много думал и писал насчет вот тактильного применения. У меня почему-то как раз обратное мнение по поводу поверхности.
So Michael Filipov has his own special opinion about the surfaces. Да. Потому что, смотрите, вот гладкость, если можно так выразить, The smoothness. Гладкость – это как раз не является архитектурным термином. Мы воспринимаем… Has nothing to do with architectural terminology. Да. Гладкость – это очень характерный термин. Гладкость, ясность поверхности – это очень характерный термин для предметов дизайна, потому что, например, посуда. This terminology better applies to design. Мебель. Like furniture design. И так далее. Оно имеет гладкие поверхности, вот, которыми приятно и понятно, как их брать руками. The furniture or plates. Но архитектуру во все времена никто никогда не трогал руками. Она невозможно ее трогать. Ни каменную, ни штукатурную, ни металлическую и так далее. Поэтому введение, что я имел в виду? The historical architecture is not quite tangible. It's hard to perceive all the surfaces of the building by your own hands. Ее правильность воспринимается только визуально. The priority is for the visual aspect. Yes. Поэтому неприродность гладких поверхностей, неприродность гладких поверхностей, вот, она связана просто с тем, что предмет, вот, потому что мы не имеем в природе ни одной плоскости реальной. In nature, we can never see the smooth surface. Плоскость, flat, да, плоскость surface. мы воспринимаем только как, например, гладь воды или льда, только глазами. We can only perceive the flat surface of water or ice. Так же, как и все правильные поверхности. As well as all the regular surfaces. Но так уж случилось, что вокруг человека он себе организовывает правильные поверхности. Он тяготеет к абсолютной симметричной правильности посуды. However, a human being wants to create regular surfaces for himself. Нет, не только регулы, но и правильные формы для сосудов. And regular forms for the plates, cups, and all these items. Вот. Но это просто замечание, которое вот у меня возникло по поводу того, о чем вы говорили. So that's just his remark about what you said about surfaces. Yes, okay. So am I supposed to answer? Да, конечно. Yes, please. Humans have a brain that is shaped by natural evolution. Человек имеет формы, которые возникли в результате естественной эволюции. So our reference is mathematical complexity. Поэтому мы ссылаемся на математическую сложность. It is seen in nature as scaling and fractals. Которая видна в природе в виде фракталов и каких-то еще форм. Ну, структур. Математических моделей, абстрактных, хотя я не уверен. And complex symmetries. Symmetries, you say? Yes, complicated symmetries. Сложные симметрии. So when people create an artificial wall, когда люди создают искусственные стены, there is a need to have subdivisions and complicated symmetries and not leave it completely blank. Поэтому лучше не оставлять их совершенно пустыми. This is why we have trim and ornamentation. Для этого необходима орнаментация. And panels. Панели. In order to subdivide a perfectly empty surface. Чтобы разделить пустую поверхность. And if the surface is too empty, если поверхность слишком пустая, then we put a nice painting
Надо поставить туда картину or an artwork on the wall. или расписать или повесить картину. These are our biological needs. Это биологическая потребность. Vernacular architecture built by very poor people Народная архитектура, построена бедными людьми, achieve a very nice balance достигла очень хорошего соотношения between nature между природой, that shows a lot of complexity которая показывает много сложностей, and an artificial structure built by a person. и с другой стороны искусственные структуры, построенные человеком. Industrial modernism eliminated all the natural complexity, Устраняет всю натуральную сложность. whereas deconstructivism introduces unnatural complexity that makes us afraid. А деконструктивизм дает ненатуральную сложность, которая нас пугает. Неестественную сложность. That's it. Давайте продолжим тогда завтра. Вот